Hi, hello, வணக்கம் friends. Welcome to ttkids channel. இன்னைக்கு வீடியோல இங்கிலீஷ் பேச ஆசைப்படுற எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது. Let's learn English basic sentences through Tamil. சிறுவர்களுக்கான அடிப்படை ஆங்கில வாக்கியங்கள். Basic English sentences for kids. காலை வணக்கம். Good morning. மதிய வணக்கம். Good afternoon. மாலை வணக்கம். Good evening. இனிய இரவு. Good night. எப்படி இருக்கிறீர்கள்? How are you? நான் நன்றாக இருக்கிறேன், நன்றி. I'm fine, thank you. எழுந்திரு. Get up. இங்கே வா. Come here. அங்கே போ. Go there. உனது பற்களை துலக்கு. Brush your teeth. உங்கள் முகத்தை கழுவவும். Wash your face. காலணிகளை அணியுங்கள். Put on the shoes. உங்கள் தலையை சீவவும். Comb your hair. உடுத்திக் கொள்ளுங்கள். Get dressed. புத்தகத்தை மூடு. Close the book. என் பேனா எங்கே? Where is my pen? என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது? What is going on? உன் பிறந்த நாள் எப்போது? When is your birthday? இப்போது நேரம் என்ன? What is the time now? நீ தூங்க வேண்டும். You should sleep. போய் தூங்கு. Go and sleep. நீங்கள் தாமதமாகி வருகிறீர்கள். You are getting late. உங்கள் பெரியவர்களை மதிக்கவும். Respect your elders. நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும். Drink a plenty of water. உங்கள் நகங்களை வெட்டுங்கள். Cut your nails. தாமதம் வேண்டாம். Don't be late. அதிகமாக சாப்பிட வேண்டாம். Don't eat too much. இது தயாரா? Is it ready? மழை பெய்கிறது. It is raining. நீ எங்கே இருக்கிறாய்? Where are you? உங்கள் கைகளை கழுவுங்கள். Wash your hands. எனக்கு நேரம் இல்லை. I don't have time. வானத்தை பார். Look at the sky. உள்ளே வந்து உட்காருங்கள். Come inside and sit. உங்கள் பெயர் என்ன? What is your name? சத்தம் போடாதே. Don't make noise. வகுப்பறையில் பேசுவதை நிறுத்துங்கள். Stop talking in the classroom. பெரியவர்கள் சொல்வதை கேளுங்கள். Listen to your elders. இல்லை, எனக்கு வேண்டாம். No, I don't want. அடுத்த முறை சந்திப்போம். See you next time. என்னால் காத்திருக்க முடியாது. I can't wait. அந்த குழந்தை எங்கே? Where is that baby? நான் சோர்வாக இருக்கிறேன். I am tired. நகராதே. Don't move. கவலை வேண்டாம். Don't worry. அது உனக்கு கிடைத்ததா?
Did you get it? உனக்கு ஏதாவது தேவையா? Do you need anything? என்னுடன் வா. Come with me. என்னை மன்னிக்கவும். I'm sorry. என்னை நம்பு. Believe me. என்னால் பார்க்க முடிகிறது. I can see. உனக்கு என்ன வேண்டும்? What do you want? மிக்க நன்றி. Thank you very much. என்னால் அதை செய்ய முடியாது. I can't do it. என்னால் அதை செய்ய முடியும். I can do it. நான் உள்ளே வரலாமா? Can I come in? பாலை சிந்த வேண்டாம். Don't spill milk. இன்று காலை உணவு என்ன? What is the breakfast today? எனக்கு இது வேண்டும். I want this. எனக்கு அது வேண்டாம். I don't want that. உங்கள் ஆசிரியரிடம் கேளுங்கள். Ask your teacher. உங்கள் வீட்டு பாடத்தை முடிக்கவும். Finish your homework. உன்னிடம் பேனா உள்ளதா? Do you have a pen? கவனமாக இரு. Be careful. அதை தொடாதே. Don't touch it. இது ஆபத்தானது. It is dangerous. உனக்கு இது வேண்டுமா? Do you want this? மீண்டும் அழாதே. Don't cry again. அதை பற்றி யோசி. Think about it. பேசுவதை நிறுத்து. Stop talking. மென்மையாக பேசுங்கள். Speak softly. இப்போது படிக்கவும். Study now. மீண்டும் முயற்சி செய். Try again. மெதுவாக சாப்பிடுங்கள். Eat slowly. நேராக செல். Go straight. திருப்பிக் கொடு. Give it back. கத்த வேண்டாம். Don't shout. கவனமாக பார்க்கவும். Watch carefully. அமைதியாக இருங்கள். Keep silence. படுக்கையை தயார் செய். Prepare the bed. என்னுடன் வா. Come with me. அடுத்த முறை சந்திப்போம். See you next time. நான் உங்களுக்கு உதவலாமா? Can I help you? உங்கள் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள். Don't waste your time. நாற்காலியை கொண்டு வாருங்கள். Bring the chair. அது தவறு. That's wrong. நீ தூங்க வேண்டும். You should sleep. உனக்கு பசிக்கிறதா? Are you hungry? தயவு செய்து மேசையை சுத்தம் செய்யுங்கள். Please clean the table. அது மிகவும் கடினம். It is very difficult. எனக்கு பசிக்கிறது. I am hungry. எனக்கு தாகமாக இருக்கிறது. I am thirsty. என்னால் வேகமாக ஓட முடியும். I can run fast. அடக்கமாக இருங்கள். Be humble. எல்லோரிடமும் அன்பாக இருங்கள். Be kind to everyone. எனக்கு இந்த உணவு பிடிக்கும்.
I like this food. நான் வீட்டில் இருக்கிறேன். I am at home. என்னிடம் ஒரு பொம்மை இருக்கிறது. I have a doll. என்னிடம் கார் இல்லை. I don't have a car. இந்த நாய் கருப்பு. This dog is black. Okay friends, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோ பார்க்கணும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, அப்புறம் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஹாப்பி லேர்னிங்.